All right, and this video will be continuation of the previous one. Uh, the rest of the lessons here for this session, okay, here in this video will be linear algebra. Okay, will be about linear algebra. Now, I just input here some items that might need to be reviewed. Okay, so mga kailangan pa niyo ma-review. And then probably you already have some items na kabisado na niyo. So at least in some items here, ma-review pa niyo. Okay? Para during by this comings licensure exam at least. Okay? Uh, if ever this will come out, at least you can actually answer that. Okay? You know how to answer that particular item. Number 18. Okay, so this one is just remembering the level. Who among the following is the proponent of matrix algebra? We know this already. That is actually Arthur Cayley. Next, number 19. Provided a solution for systems of equations using determinants. So this is actually the Cramer's rule. So just take note of this because probably next time, what will be asked will be the name of the, what is this? The name of the solution. Okay, so the name of the solution is a Cramer's rule, and that's actually from Gabriel Kramer. Right? From Gabriel Kramer. Next, so first to provide a solution for systems of equations using elementary row operations or echelon forms. So it's another method, okay? Another method of solving systems of equations where we apply the row operations or column operations. If you remember, uh, we have, let's say, the given is 2x plus 1 plus y equals 4, 3x minus, uh, okay, Sherilyn, Hala. Good afternoon, sir. hello, nag-recording lang ako actually, wala ako time. So, sumulod ka naman, okay la. Padayon ko lang niya. Wari kasi may nag-join kanina, so I do not know. So, actually may da kanina pero wari ako mag-start. Nagkagawa sa adto hira. Hira no. Wari lang ako makagiyakan hira kami da ko gidlakat padto. So duduha adto. Ah, yon. So na akong gibuhat yan na nag-recording na lang ako. Kay tomorrow iba na hiyang kuan. Para at least makita lang niyo. Number 20 pa lang ka-start ko pa lang kanina mga 3 p.m. Yon. Sige la. Adi ka naman. So, sige. So, just a continuation. So, this one is actually linear algebra nga part. Hindi nga mga sunod ng mga videos, mga items. Alright, so turong ko la. This one is probably a new item. So, we do not know if it will come out. So, I just think of this particular item kay mostly concept na magodi board exam gimpakianan na yun na niya Kramer's rule. So in the previous item, Kramer's rule at kan Gabriel Kramer. This time is another method of solving systems of equations na nagamit na in row operations. So for that, if we're going to recall, we have 2x plus y equals 5, for example, and we have 3x minus 2y is equal to 6, for example. So in this case, if you want to solve for x and y, probably mag-elimination method lang kita. Now, if we'll use the row operation, what will happen? We'll make it into augmented matrix 2, 1, 5, and 3, negative 2, 6. So we'll make an augmented matrix, and then we will change the left side into
an identity matrix 1 0 0 1, and then we want to find these values here. Okay, ining kung ano man ining B1, yeah, kanan X1 and Y1 for example. So kung ano nato nakuha na constant nga di, so anong ginamit dito nga da? We use actually the elementary row operation. So if you still remember, we have 3 row operations and gini-interchange and rows and columns. Okay, interchanging rows and columns. Then multiplying constants to all the row. So that's a row operation. Then multiplying a constant to a row, then add to another row. For example, ang aton mga operation, interchange row 1, row 2, or multiply ka 1/2 row 1, magiging row 1. Okay? Or multiply ka, 3 row 1 plus row 2, magiging new row 2. So these are actually examples of row operations. Okay? So what we're doing here, if our goal is to make it into this form, this is actually the Gauss. Kung naging 1 0 0 1 ang aton goal, that's actually Gauss-Jordan elimination. Ibangin concept lang ipakiana. Gauss-Jordan elimination. But the original is, ini kasi is pag suganan nimo form, this is already reduced row echelon form. Echelon again is somewhat like a staircase form. Kumbaga, akon mga pivot didi 1, below is 0, another pivot 1, waray naman ako constant ha ubos. So understood na ito nga 0. So bagan hagdan hiya nga form paubos. Pero pag mga ang pivot laan 1 dida, 0 na adi, ang pivot laan 1, 0 na adi. So it's already reduced through echelon form. Kung echelon form la, may dakita 1 3 0 1. So this is already echelon form. Or bisan diri ito 1 2. Basta ang ubos ni pivot 0, okay? Adi na kon pivot, waray naman niya nga di constant, understood na ito nga 0. Basta every ubos ni pivot, naka-staircase form laya, hagdan form. Then, kada ubos ito nga pivot is always 0. So, it's echelon form already. Okay? Pag echelon form ang imo la goal, that's only Gaussian elimination. Okay? Gaussian elimination method. Pero pag ang imo goal, himuon mo yang reduced row echelon form, ang akon pivot ha RREF dapat puro 1. Then ang iba nga elements dida iya column puro na 0. We call it reduced row echelon form. Okay? Echelon form la hiya kon nakahagdan form la. Basta anada ubosan pivot mga 0. Diri necessary nga 1 anado pivot. Okay, echelon form. There's a difference between echelon form and reduced row echelon form. Okay? Kung ano mo lang goal, ginhimo mo lang echelon form, Gaussian elimination na ito pag solve an X. Ngan Y values, ganhi. Kung ano mo goal, himuon mo, di rin ako magkukuan, row operation nga ni kay may ihan na kita. Ang concept na akong ginkukuan. I-discuss. Okay? So if you want to dig deeper, siguro, excuse me, there are YouTube videos na pwede niyo makita about Gauss-Jordan elimination, about Gaussian elimination. So, ang concept na ako nini. Okay? Pag naka-echelon form, gisolve hi X and Y, Gaussian elimination. Pag imo anay targeton na himo nimong reduced row echelon form, so ito nga method is already Gauss-Jordan. So, the first to provide a solution using row operation is actually Gauss. Ito nga that's actually Gaussian elimination. Ang ginhimo ni Gauss. And sumunod na, gin-improve na lang ni Wilhelm Jordan. So,
naging Gauss-Jordan elimination na. Okay? So, Gauss-Jordan elimination. Then, sumulod ng determinant, another naluwat na solution. Ginintroduce ang cofactor expansion, nagkaadahin determinant. So, solution na luwatan system, that's Cramer's rule. Kan Gabriel-Cramer. Alright? So, amo lang concept na gusto ipasabot gini. So, the first to provide systems of equation na solution na nagamit in row operation, that's Carl Friedrich Gauss. So, additional concept, reminder about RREF, and then RE, and then echelon form, yon. So, then Gaussian elimination method, then Gauss-Jordan elimination method. And the row operation. Tulo aton row operation. Okay, and number 1, interchange lad to. Interchange. And number 2, multiplying a constant to a row. And number 3, adding a multiple of one row to another row. Meaning, multiply ka na yung constant na usa ka row, tapos i-add mo ha another row. So, yan. These are the 3 row operations on. Next, 21. So, which property is not true? In this case, we have the property for addition of matrices. This is actually associative. Okay, so this is correct. For operation of matrices, associative here. Addition, multiplication is already different. Okay, it's not always associative. Pag tuluan given. So, ha-multiply, kuan lahiya. Only ha addition. Then, pag transpose, this is actually correct. Okay? Nababaliktad dito, BA, tapos nabaliktad, B transpose, A transpose. In other words, adding a letter C wrong. How to answer this if you do not know a concept? If you do not know an idea, nadala nga na is mga definition, mga formula. So, how will you answer that in the licensure exam? Pag mo lang ka man matrix. Okay? Mo ka man, anon matrix A, anon matrix B, 2 by 2 na lang ito. Okay, para luwat ma-multiply, 2 by 2. May mga calculators man niyo. Mauro ihagod man lang niya, or hi analay niya. Mga sawa dito. So, mo ka lang 2 by 2 matrix. Kung nangalimot kan mga, mangalimot ka mo mga, what is this? Ini nga mga properties. So, 1, 2, 3, 4. Madali naman lang yung calculator. Kami naman yung cycle na may 1. A negative 1, 2, 3, and 2, for example. Yan. Then, i-verify lang kada usa. Kung hinon diri mag-satisfy, di na true. Okay? Ini, obvious man ini, AB inverse, AB, basta i-multiply nimo an inverse tapos an AB, and result ito, identity. Okay? Duha naman kasi nada, A inverse times A is actually identity. So, this is actually correct. And diri correct, adding a letter C. Okay, pag transpose, ay correct yung letter C, sorry. Nabaliktad, iba pala tang pagkita. Nababaliktad kasi, so AB dapat B transpose, A transpose. Baliktad man yan, didi. Pares lang yun, sorry. So, only letter B is not true. Letter C, correct. Kay AB, adi, nauna man hibiyan sunod, tapos sunod di A. Adi nga yan, BA na nga nga daan. So, kung BA, dapat, ano din para maging correct, A transpose, B transpose. Kung i-verify niyo, so ini naton dapat maging answer, A transpose, B transpose. So, letter B is not true. Okay? So, for the transpose, ang mga rows magiging columns, and columns magiging rows. So, the answer is letter B. 22. Given the matrices, which operation is defined? So, inihiya, this is 2 by 2. So, inote tala kay pag mga addition, pwede ka lang mag-add. May another lawat ini nga item halit. Just recently. Concept lang kasi pinakiana. When can we add matrices? Basta siya niya pinaka-concept. So, in our next review, at na kasi dito tanan, may mga bullet reviews na nga to. In that PowerPoint, tomorrow,
So, nabutang na lang ato ang concept na siguro to. Pinaka-bullet reviews. We can only add matrices when the dimensions are the same. Kung 2 by 3, pareha 2 by 3, edi you can add matrices. Dapat parehas 2 by 2. Okay? Meaning same dimension, then you can add matrices. Amo na itong pakiana. So therefore, dapat na maram kitan concept. We can multiply matrices. Gintutdo ko nito iyo. Inihiya is 3 by 2. 3 rows, 2 columns. Ini is 2 by 3. 2 rows, 3 columns. Pero miniha row, column. Dito pwede mabaliktad. Row, column ito permi. Okay, ano lang pwede ma-multiply nga da? Kung 2 by 2, aniya padis dapat is 2 by 3. Inihiya. Yan. So, dapat parehas ini nga part. And column han first row, first matrix, nganhin row han second matrix, dapat parehas. Okay, pag diri parehas, meaning you cannot, that is not defined. Okay, A plus B. So, we cannot add A plus B, mag-iba ang dimension. BC. B is 3 by 2. C is 2 by 3. So, BC, pwede hi BC. Remove talay ni magiging 3 by 3. Pero ma-plus A ka kasi, 2 by 2. So, 3 by 3 plus 2 by 2, you cannot add them. So, waray na B. How about C? CB daw. So, CB, his C is 2 by 3. B is 3 by 2. Inihira parehas, tanggalon ta. So, it's 2 by 2. Therefore, pwede ta ma-add kan A. 2 by 2 plus A is 2 by 2. So, pwede hi C. Define hi C. Kay AB, remember hi AB kanina, sige, AB. AB is 2 by 2. B is 3 by 2. AB dire pwede ma-multiply kay mag-iba. Ito hirangad ang part. So, ang column ni first row, iba ha row ni second, ang column ni first matrix, iba ha row ni second matrix. So, para madali, ito lang ang diagonal na natin ito. So, dire niya pwede. I2 meaning, recall, that is 1, 0, 0, 1. Identity matrix ito hiya na 2 by 2. Okay? I3, identity matrix na 3 by 3. So, only letter C is possible. Okay? Next, 23. Any trace, pero may man ito equal, hindi ko na ito emphasize, always ito equal. Okay? I-add line hiya, and then i-add. Kung ang ibibiling is property malay, so always equal. Kung ipabiling mismo piraan trace, so i-add na lang ito dida. Next, 24. Solve for the inverse of the matrix. Inverse of the matrix, calculator na lain hiya. Pero dito ha calculator, ano ni mo calculator? Carse ka man ano? Kuan? Ngayon. Sherilyn. Ada ka pa Sherilyn? Yes, sir. Yes, sir. May inverse sa Carse? Waray. Waray, sir. Pero nakita ko ato haon sa nga review center. Pagpilinghan inverse, pwede mo hiya ig-try kada usa di daha option tas igmo-multiply mo ha identity matrix. I-multiply ha identity matrix. Sige daw. Bilingutan Carse. KC emulator. May daman ha kanon. Pwede ka man makabiling in inverse. Okay, i-explore ta didi. Carse. Bakit pwede lagat didi? Narinyo ko na akong kanan. May kanan na lugod kaya na didi.
Mode anay, matrix 6. Tapos 1, matrix A. Then 2 by 2 man na no? 5. Ano na dito? Negative 5, 4, 0, 4. Oh yeah, pwede man ito. Kung inihiya, usa-usa man option. Dapat ito result maging identity. Kung inverse ito nga na option, dadamugod mo ito yung multiply. So, negative 5, 4. Ang ba mo kung ipasabot? Kuan? Sherilyn. Negative 5. Usa-usan mo ang choices. Dire. Yes, sir. Negative. Oo, sa usahan. Wala. Kalagmitay na lang. Negative 5, 4. Tapos 0, 4. Yan. And then, AC, ngadto kita kan shift. Nakikita mo kan screen? Yes, sir. Shift 4. Usually di kasi nagana dito kon kunti kang kagawas. So mabalik kita nga dimension 1 para gumana hiya. Matrix A 1 2 by 2 5. Ada man ano, gumawas na. So dito dimension niya ipagawas otro balik. Tapos sige na kung gumana pa ang shift matrix. Okay na. So AC kita balik. AC. Then shift matrix ngadto kita kan 3 na. Matrix A na. Tapos pilitan na natin nga inverse. Yan. Ini nga inverse. Pilitan na lang. Equals. At ito naman. Hala. Ano? Okay? Nangalimut ako ito. May inverse man dida. Yan. Amo tilagi ni mo ha kanon. Iba kasi ha kanon kaya ito ha ups. So, may daman didi. Pero usahin na error hiya. Kung tikang ka dito han siya, han matrix ang gawas. Pakadto lahat dimension. Dim. I-verify nga to ni mo matrix. Ani baliwat usahay na diretso na dimension dito na nahimon matrix. Ada na. So, answer na kita. So that is negative 0.2. Takay nagpaka-fraction kanina. Usa-usa mo na lang adto. Ankoan. I-note daw. Pwede mo screenshot. Or kung may picture ka, pwede mo picturean. Ano, okay na. Gamitan na. Yes. Nangalimut ako. Technique ko ni dati ang review. So, di na masisiro. Dire. Ay, time dila. Buyag. I mean, it time, mas makukonserve mo natin time. Yan. Balik ako nga diya slide. Pares malito gyapon ako ang canon. Pares pinagkaiba canon. For a while ha. Alay, kimeda ako again. Papakiana nga di. Wala na. Champions. For a while. Meron kasi ako didikon. Nag-order kami plug. Anay. Okay. Sige, let's go back. Alright, so an answer didi, picturean ko.
negative 0.2 meaning negative 1/5 man ito niya. And then 0.2 and then 0 and 0.25. Letter B. Sakto? Letter B. Yes, sir. Yan. Sunod, 25. Minor. Basta rin ako nga di item na pamilingan inverse. Niyan, may didi usang ako. Basta pamilingan inverse, amo lang to. Madali na lang. Mako-conserve ng time. Okay, next. Find the minor of the element. Pero gamitan dimension. Kaya usahay na error. Kung di rin na gamitin dimension. Ang dim. Makatuhog talaga dim. May mga cases kasi nga calculator nga na error hiya. I do not know. I-try lang Karsec kung di mo na kailangan ng kumato dim. Okay. So, find the minor. Minor of the element 1, 3. Pamilingan minor, minor is only determinant of the submatrix. Okay? So, determinant of the submatrix. So, mamilingan na kita ang submatrix. I-eliminate tala di nga 1, 3. Row 1, column 3. Yan. Then, determinant. 2 by 2 kasi, bisa hindi ka na mag-calculator 2 by 2. Multiply ito nga subtract 15 minus 4. That is 11. So, the determinant of the submatrix after removing ini nga 1, 3. So, that is 11. That's letter A. So, that's a minor. Next, cofactor liwat. Find the cofactor of 5. So, cofactor of 5, bilangon tayo 5. Sometimes, ang pakianin ni Halet, dire 5 anada, find the cofactor of Q33. So, alato niya pakiana. So, meaning, bilangon may 33. Adi 33, 4. Pero niya pa kasi, pakiana kasi nga ni, automatic, an element na nada. Find the cofactor of 5. So, he 5. Bilangon lay 5. And makurili ni, kung duduhan 5 dida. Usa-usaon mo ito nga dahay cofactor. Okay, so cofactor of 5, cofactor of 5, that's actually equal to, ang formula is negative 1 raised to I plus j. 5 is actually found in row 2, column 1. So 2 plus 1. Then minor. Determinant, i-remove mo niya, ini. Multiply la di, 0 times 4, 0. Minus negative 3. So, adi nala diretso kay ginkuan ko naman. So, minus determinant, 0 minus negative 3. So, this is positive 3. This is actually negative 1. So, this is negative 1 times positive 3, which is negative 3. Okay? Yun. So, again, adi here is determinant lahan, 0, negative 1, 3, 4. Again, eliminate tala kasi adi here nga row 2, column 1. So, nasa line 0, negative 1, 3, 4. Multiply 0 minus negative 3 adi. Yan. So, that's negative 3. The answer is letter C. That's how we find a cofactor. Okay? So, what pamiling cofactor? Now, kung kuhaan mo ng cofactor sa usa, maihe itong duro. Kung kuhaan mo na nga ng cofactor sa usa, amit mag-uul. Kung naitpakiana, find the cofactor matrix. Yun, find the cofactor matrix. Pero bangin mabilingatan paagi niyan, may da kasi kita formula nga pwede magamitan la. So, sige. So, in that case, again, pag sumari nga cofactor matrix, matrix siya na ang sulod niya puro mga cofactors. Karek sigon, pero ini nga ka-elements may da siyam. Kung kuhaon tayo ni cofactors ni ra usa-usa, may nakita siya mga cofactor, siya mga solution. Dadako ito time nga consume. So, sana item dito ipakiana, sugad lahin eh. Usa lang nga element ang pabilingan cofactor. Okay? So, again, ang minor, adilaan aton minor. Tapos,
negative 1 raised to I plus j times the minor, that is already the cofactor. That's negative 3. Adi yan, pakya na adjoint. Yan. So, adjoint. Madali lang pinay kay may naman kita calculator na kuan. May naman kita formula na A inverse equals 1 over determinant ni A times the adjoint of A. The adjoint of A is the transpose. Adjoint of A. Kung ano niya? Transpose of the cofactor matrix. Kanina, kanisirin ko pa kanina, kung mamimiling ka anahin cofactor matrix, siyam na cofactors ito yung bibilngon. So imagine na. So palaksihan na lang itong calculator. Pero pwede sa strategize. So para makuha ni mo an adjoint, kuhaan mo na yung cofactor matrix, tapos ita-transpose mo. So usa ito nga method. Kaya transpose man ang cofactor matrix. Yan na, may damang kita formula nga suwa din eh. Inilatad gamiton. So ito lang buhaton, duha na laka step. Cross multiply mo lang niya. A inverse times determinant of A. Paano itiya? Adjoint of A na ito. So ka nala kadali. So bilingon mo lahi determinant, bilingon mo lahi inverse, then multiply, adjoint na ito. So ka nala kadali. Okay? Sige. First step, bilingon tayo inverse. Sige daw, i-calculator daw. Gamitan natin kanina. Ada ka man. Calculate. Ikaw na pag-calculate. So, bilingan inverse. I-try mag-practice. Ko answer, negative 3. May wala kasi. Sige, so the inverse. Parang bitin ka mo. Waray na solution. Kita din eh, waray hiya kuan. Di ba, waray hiya ungiven di ha choices, diri ba yung mga inverse. So, adto nga usa-usahon mo, baga, diri applicable din eh. Sige, anong inverse? Negative? Negative 3, 2, then negative 5. Negative 5. Sunod? Row 2, 2, negative 1, 3. 3. Row 3. Negative 1, Negative 1. 1. Tapos, And negative 1. negative 1. So, kung ano mo ang determinant, multiply mo lang ada. Then, adjoint na ito. Anong determinant? Ang determinant is determinant? negative 1. Negative 1. Oh, multiply mo lang eh. So, ano mo adjoint na din eh. Adjoint of A is determinant of A times A inverse. Kita ang talaga din. Mag-switch pa ito mga sign. Waray di dano. Siguro waray nga dano option. Kaya dapat ang answer nga ni is recheck na lang ni mo matrix P. Dapat 3, negative 2, 5. Then negative 2, positive 1, negative 3. O multiply ka mala negative 1. Then 1, negative 1, 1. Dapat na siya natin answer. Bangin sa'yo pala ako, didiha ko. Para man ako answer. Puri Sakto di niyo do matrix, di? man, asya maninin. Masayon niya. Tapos wala choices. So, basta, maram na kita mamiling. Ako na nito sa ulit. Yes, sir. Double check ko. Ako lang nito sa options. Basta correct ka niyo matrix, biyo rin ito problema. So, basta, so ganito, pamilingit aton, kuan.
Adjoint. What if sugad liwat nga dat Domingo? Ay, haray kita. Iampol at nga item. Sana team napili. Pero pwede ka man kumita. He letter A and he letters D. Most likely, pares man gapi ano. He letter A and letter D, pares sira may 1, -1 ha, third row. Tapos, parehas may negative ditohan mga sides. Actually, parehas si A and ni D. Possibly, he letter D an answer. Kung so ka dito, nagparehas na di ba? Kaya bangin na letter D, amo na untan correct na answer, nag-copy-paste man hati kang letter A. So, ging copy-paste niya ha B, ging copy-paste niya ha C, ging copy-paste niya ha D, wala niya makag-change. May mga cases nga sugad. Actually, may dito halat, di ba? Anduha. Pag ang nauna, amo yan answer, so amo tayo answer. Di ba? Nagdubli man inihiingan ni D. Nagdubli ba? Dubli ano? Yes, sir. Same. Oh. The So, power dili of A man- na lakinin. Dire. Inihiya, pwede ka maka-correct ka pa din hinatasin chance. Supposedly, ang mo answer is adihiya. Yung letter A, diri man niya siya na answer. Di ba? Kung ang answer natin is letter A na, tapos may nagdubli. So, diri ito napipiliw na ni kaduha. Kaya bangin na itong ikaduha, ang copy-paste, iba adtoan koan. Ang ikaduha kasi, na-assumption natin, ang ikaduha, copy-paste ito, tikang nauna. Yan. Kung ang answer natin, amo na itong letter A pipilion. Pero kaya ang answer man, na-copy-paste si A nga ni D, pero kaya ang answer man, diri man letter A, so possibly, ang correct na answer, ato dito kan letter D. I-change pa dapat ito, wari na ma-change. So, most likely, kung akong ma-answer niya board, I will answer letter D. Yan. So, pipilian ko ito between A and D. So, ato kan letter D. So, pag kita ni mga option, wala dito ang answer, pamiling kung may duplicate. That's another thing. Kung wala yung option ang answer, tas kung may duplicate, ato kung ikaduha. Pero kung may nagdubli, nga answer, ang una tapipilion. So, ito niya. Hatasit chance itong makakorek. Excuse me. Sige. Yan. What if ang bilngon cofactor matrix? Yan. What if ang bilngon Ita-transpose. i-transpose mo lahi adjoint. Correct. So, diri mo na kailangan mag-compute siyam na cofactor. Ininalat bubuhaton. Kung ipabiling is cofactor matrix, madali nala. Cofactor matrix, i-transpose na lahi koan. I-transpose na lahi adjoint. Transpose of adjoint. Ibalik mo liwat of A. Sugad nala. So, ikaw na pag-transpose kung sugad man ito. Yan. Okay kita ito? Sige. So, sugad lang kadali. Basta inilat ko strategy ito dida. Relationship ni inverse, ni determinant, pati ni adjoint. Manipulate na litera nga tulo. Sugad lang ito kadali. Okay. Next. Inigihapon, ang aton clue nga makukuha, masasabtan tayo po, ang pakiana, which of the following has no inverse? So, determinant lang kikitaon. Kaya di rin man ini pwede mag-zero determinant. Okay? Kung mag-zero determinant, karigsingon, wala kita inverse. That's another property nga makukuha natin di dahito nga formula. Yan. Sige. Sunod. 28. Iniya, area of a triangle, kabisado ta nini, di ba? Determinant na ni, duhan option nini. Pwede one na pagawas. Pwede one na pagawas or ano ni mo gigamit? Ang 0.5 na lang diretso sulod. Yes, sir. 0.5 na lang. So, negative 47 ini. Typo error ini. Negative 47, 0.5. Then, 2, negative 3, 0.5.
Determinant diretso na lang. Kung nasa man ang ginamit na formula. Try daw. Excuse me. Answer ko naman di 13. Yes, sir. 13. So, ano po error niya? May mga cases kay ini na-discover ko kay iniha nga typo error. Kaya may the formula nga pag i-paste di diha kuan, i-paste ha word, nag-iba niya arrangement. That's why hamat amo siguro ito halat. Kay bangin na gamit ran mga latex. Tapos pag paste na nga to ha word file, nag-iiba na iya structurehan ko. Amo gyud po so nga reason gyud siguro. So ini is negative 47 in here. Yan. So that is 13. Letter A. Next. So that's for determinants and properties of matrices. Mulat kailangan naton i-emphasize ito dito nga mga lessons. So at least baga nakabulig gamayan ko ato nga paggamit ng calculator and inverse. Siguro mga nakikitahan ko anini han ano kay ni recorded. Parehas man lang ito dito hakuan hang kanang kanon. So i-try na lagi hapon nira. Next, let's move to vector space. So another lesson, lessons mo sa linear algebra, matrices, vectors and vector spaces. Tapos eigenvalues and eigenvectors. So ami ito nga tuluan major topics. Tapos actually may dapat ito linear transformations. So ito nga linear transformations, so most likely under nito ang vector spaces. So which of the following best defines vector space? Mahilig na kasi lahat yan at mga definition. So dapat baga i-consider that mga definition. So definition actually ni vector space, may daniya na pulo nga axiom. 10 axioms actually. Para ma-identify na vector space siya. Ani ba, 8 na lang nga axioms, kay gintanggal nan closure property ni addition, then closure property ni multiplication, scalar multiplication. Okay, mag-add ka nga ni first, actually, so, first is, mag-add ka ng mga matrix, dapat add to a vector space. Or let's say the space is the set S. So subset ito niya. Okay? And that subset is in the vector space element. Tapos may na sa scalar C, tas vector U. Magmug ka nga ni, add to ito yung vector space. Yon. So inihan mga closure property. So duha. Plus, ang mga properties, di man may closure, may associative, may distributive, existence of zero vector. So all in all, pag i-complete ito, actually napulo ito ni Rangatanan. So may associative multiplication, distributive. So generally, that's letter B. Ano ha? For a while, dala ko reply yan. Ano, kadali na.
Sige, so continue. All right. Yan, so that is for vector space. That's letter B for the definition. Next, number 30. Who among the following is considered to be the founder of modern vector analysis? So this one, wala ni remembering, pero makuri ni kung wala kita idea. So the answer here is actually Josiah Willard Gibbs. So, vector analysis. Founder of modern vector analysis. May depende sa ka-item. Na-delete ko siguro. Pari na didi. May po sa katawin eh. Igdugang ko na lang. Tomorrow siguro, igdugang ko na lang. May ito sa ka-person. Sorry. Grassman. May ito Grassman pa. Kanan vector space, di ba? Or yeah. Sunod, 32. Masirom lang takuan kay masakit na matan light. Natubang ha. 32. So what is the angle between the vectors? So in this case, inighapon, common inihiyang item halat. Angle between two vectors. Actually, and last time, gipakyanan niya. March 2025 na licensure exam. So what in the structure? So what is the angle between the two vectors? Anong formula hini? Ngayon mo na remember. Ada ka pa, Sherlyn? That's theta. Cosine inverse of u dot product and then magnitude of u and magnitude of v. So kahuntanin that product, this is actually the formula. Pero kay angle na natin kailangan kuhaon, gintita ko na la diretso. Yan. So, diretso na ako nagtita, tas cosine inverse. Kahuntanin and that product, u and v, multiply man lang niya. Kung na-calculator, pwede man makagdat product ka calculator. Kung i-calculator natin, I will just show canon, anay. Pero pares lagi pinihakuan. Ano ka ini? Cars siguro. Ngataan ako mode, vector. So vector 1, 3. Sorry, 1 nga. Ang akong vector is 1 to 1. Input ko na 1 to 1. Mas may hello ko diyan, no? 2 and 1. Yan. Tapos, another vector na liwat, pero adiha ups. Vector, let's say, kadto ka vector B. Ano na akong data? Data, 2. Ato vector A. So, wala akong vector B liwat. Vector B for, sorry, data, 2. Vector B, then na akong vector B, mas naihalo. Okay, so i-compute. Negative 1, 5. Negative 1, 5, 2. Negative 1, 5, 2. And then, that product, that product na di. Ups, dot, at 8. So, kuha na niya. 3, tapos, 8. Ambot tayo, na tada iyo. Pero marang gagamit din ko. Same lang, sir. Pero actually, hindi mo kailangan ba calculator na lang eh. Negative 1 plus, kung nangalimot lang, ang formula ng iba. Okay. So the answer is 11. Compalatia. That is only the dot product. And
Yes. Anda kon bulig ini dinhi. Yeah, mas madugay lagi. Anda kon bulig lugo dinhi ang cross product. Ame dakon bulig niya dinhi. Kuna cross product. So balik ako vector A 3 times ame diha kun cross product iti pakiana. Yan. So malaksi na kay kung mag cross product kita mas maihad to kay magamit kahin IJK tapos magdi-determinant ka. Tapos magiging position vector na hiya. So amo lat pinaka dakon gamit ini nga formula nga part. So and that product, I mean an cross product. Kay pag mag cross product ka ang result matrix man lagi hap. So gala ni kadakon gamit niya. Ambot na Carse, na gana ba ang cross product? I-multiply lang, gamitin lang times. Try daw. Kung parehas ang result. So negative 1, negative 3, and 7. Same lang, sir. So nagana times ang gamit. Pag cross product, times ang gamit. So mas maihay actually kung mag-input, kung mag-magnitude, pwede kay actually gihapon og magnitude ka din he. Ani mo gagamiton la dida is an abs. Right abs ngan he. Mula kay dik sa nahiling ako. Absolute value na saan ka? Wari kasi nang gagamit kaning kwan. Waray abs. Birilngon. Kasyo kasi taggamit. C value. Waray siguro abs. Abs. Sige, sunod na ito, may iha kita. Waray abs. Unlike dito ako, may da abs ang kasyo. Waray abs si kanon. Ambot dito ako, may da, Carse. May ado, ABS. sir, kay bagat same lat kuan ira feature. ABS. Carse. Ano ito ng ABS? Ado dito, sir, ha kuan ha may height. Ha? Hay, dapit? Dito, sir, ha may height. Anong height? Shift height, sir. Dito sa pitan mga trigonometric kuan. Abs. Ha Carse. Carse. Shift height. Bay na di hype gihap. Waray man niya hype. Waray. Okay, pare sa do kasyo, no? Nakatulituhan na hype gihap something ada. Basta dito. Waray nga Yes, sir. Siguro waray. Ay Kay dalo ang may dalo. ang kasyungan Carse bagat same la. Yeah. Sige. So balik na kita nga di. Yan. Balik ako kay PowerPoint. Mas maihalugod ko nigkuan hiya. Gabay ko lang nag-compute. Pero ang mga diri na gusto mag-memorize in formula, it's up to them. Okay? So nga ni diretso na la 11. Then magnitude. Kung malahiya, square na lang ito nga tanan to sigaad. Magnitude of A, 1 plus 4 plus 1, that is 6. Times magnitude of B, this is 1 plus 25, 26 plus 4, that's 30. Sorry. Diretsyon ko na lang, no? Theta is cosine inverse, mas malaksi ko din niya. 11, and mag-anira that product. 6 times 30 at ano? 30. Pero result, cosine inverse. Ang answer niya nga is 34.9. Square root, sorry, may square root pa dapat din. May square root of 6 man nga na to. Square root of 6 times square root of 30. So, niya ko no answer nga di is 34.9 degrees. Correct? Yes, sir, same. Yeah. 34.9. Most likely that's letter C. 35. Sige, continue. Next, 33. Find the direction numbers for the line that joins the points. Direction numbers. So, in here, subtract lang in here, negative 2 from right to left ini.
So negative 2 minus 1, that's negative 3. Then 3 minus 3 is 0. Then 7 minus 4 is 3. So in this case, that is direction numbers man niya. Pwede mo pa ni-simplify. Pares malitot direction niya. Actually, answer na dapat iniya. Okay? Wala man din choices, pero pwede mo pa ni-simplify. So, i-gawas mo 3. And that's negative 3, 0. Kung vector actually, wala na ito yung 1. Then, 1 and 1. So, inihiya, pares na ito direction hadi. Mas sa taas lang inihin 3 units. Pero ang nila direction, parehas lang. Letter D. Yan. So, direction numbers for the line that joins. Usually, by default, this is the initial point. And then, imo terminal point and vector. So, that's letter D in that case. Next, 34. 34, which of the following, which is true for the following set of equations? Recall la ini, actually, sa nato na video na discuss ko na dito. Saan o ma-identify kung parallel lines. Pag parallel lines, meaning no solution. So, gusto ko lang na ipakon. Kaya nababalik-balik ini nga item. No solution, kaya waray kasi intersection. Tapos, ano pa term ito? Inconsistent. Bangin namin ito dito ha. Then, kung intersecting, meaning unique solution, makay may ni one point of intersection o sala. So, unique aniya solution. And then, ano pa term ini? Consistent, independent. Consistent, meaning may solution. Consistent, may solution, pero duha man ito ang consistent. Dependent and independent. Independent kay mag-iba nga line. Independent. Yan. Kung overlapping lines or coinciding lines. Overlapping or coinciding. So, ma-extend man ito nga line. So, this one is infinite solution. Yan. Then, this one is consistent and dependent. So, amin mga possible niyo nga mga answers. Alright. So, pwede man tayo calculator na diretso kung may solution or waray. Pero may mga clue man kita. So, peran niya kung hindi. Proportion. 2 times 3 is 6. Dapat 2 times 3 gap didi. 4 times 3 dapat maging 12. Diri man parehas ang proportion han coefficient ni x nga ni y. Automatic. Unique ang solution. Adi kita ha. Ini natin answer. Ini nga part. Okay? So, pondiri same ang proportion han coefficient ni x ngan coefficient ni y, automatic intersecting line. Lines that intersect at one point. That's letter D. Wala naton clue. So, wala kadali. Then, sunod nga item. Next item. Find the, meron pa niyo sa ka-item. Mura ko na daw kopya. Unit vector. Perpendicular. Ini actual item ini nga nag-appear. So, find the unit vector, pero ang gibibiling perpendicular to 3, 5. Diri mismo ang unit vector lang. So, pag sumaring kita nga unit vector, adin niya definition, I mean, perpendicular vector, we'll just have to get the negative b. Sa nimo AB, ang niya perpendicular vector is automatic. That's negative 5, 3. Yan. Anong clue? Dapat kasi niya angle, maging 0 ito niya nga da. Sige daw, itry natin pag dot product. That's negative 15 plus man ano?
Pag i-dot product tayo ito, remember na akong theta is cosine inverse of u times v over magnitude of v. Okay. Kung 0 iniha din ang numerator, magiging cosine inverse 0 iniha. Okay? So, cosine 0, what is cosine 0? Pero cosine 0, 90 degrees? Yes, sir. 90. 90 degrees. So, cosine 0 is 90 degrees, meaning perpendicular u and v. U and v, vector u is perpendicular to v. Pag 0 ang aton dot product, 90 degrees. Okay? Pag 0 ang aton dot product, ang numerator, automatic, ang duha nga vector, perpendicular. So, sumiringan nga unit vector, perpendicular to 3, 5. So, kuhaon tanay ang perpendicular vector, and then, kuhaon taliwat ang magnitude. Okay? Kuhaon taliwat ang magnitude. So, that's it. Sige. So, this time, so unit vector na perpendicular. So, karigsingon, inihiya nga perpendicular vector, derimatia unit vector automatic. So, kuhaan ta niya unit vector kahuman. Okay, shortcut naman inihiya. Basta perpendicular vector, automatic, negative b, a. So, ang AB ni mga given, ang 3, 5, automatic, negative 5, 3. Perpendicular vector inihiya. Shortcut. Vector. Yan. So, sunod, kaya initial kasi nga pakiana before, puro find the unit vector, find the unit vector. Iniha, this one is also an actual at item. Find the unit vector perpendicular to 3, 5. So, kuhaan talat ang magnitude. Di naman solution para din ako magsurat kay mga alas kuan na. May klase ako 6. Sige, so, let's get the magnitude of V. And that is, ang magnitude din ni perpendicular vector ha. So, kung akon vector nga given is u, then akon vector v. Yun. So, negative 5 squared plus 3, that's square root of 34. Then, pag magnitude, i-multiply mo la, i-divide mo man la on every component. Adi man na natin perpendicular vector. I-divide mo man niyan every component by the magnitude para maging unit vector. So, the answer would be negative 5 over square root of 34, then 3 over square root of 34. That's letter A. Yan. Kaya usual nga pakiana is, si Roman duro na. Yan. Unusual nga pakiana is, kuan, puro man la find the unit vector. Alright, sunod. Next, find the inner product. Our inner product is just the dot product. Malaksi na lang niya. So, that is 30. Okay? Diretso na lang. Ngari kita 30. Recall lang kita. Inner product meaning dot product lagi with meaning ito niya. Pares letter at meaning. Inner and dot product. This one is also an actual at item. Inner product aniya term na gingamit. Dire dot product. Okay, given the vectors, find the cross product. Aw, inilogod. Amin yung gamit ang calculator. I-input tayo niya. Tida, try calculator. Ano't magiging answer? Input i 523, input i negative 25, tapos i-times. Gamitin times. Letter C. Letter C? Letter C. Okay. Negative 15, 6, and then 29. 6. So, letter C. Siya man, correct. That's letter C. So, ini actually ang solution. Hala, bahiya. Magamit ka pa hin determinant. Pamilinghan cross product. Pero, yeah. Kuha natin concept. Tigam nila natin concept na once we get the cross product,
we're also taking the determinant. So at least adang concept kay bangin la ipakiana, at least kay bangin concept ani pakiana, so aday to dida. Yan. So that's letter C. 39. Ini. Nagamit na let hini nga klase nga mga kuan item. Definition gihapon ni or gamit. So definitions or use or purpose han kada lesson. So kada concept nga ni pwede to i-reflect ano daw pwede nga gamit niya. So eigenvalues and eigenvectors are actually used in linear transformations. Ini. So yung eigenvalues and eigenvectors. And mga shear transformation and projection and dilation. So these are different forms and mga linear transformations. So, yan. So that's eigenvalues and eigenvectors. Then another question. This one also is a let item. Rank of a matrix. Which of the following best describes the rank of a matrix? Pag sumaring kasi nga rank, pag i-row echelon form mo or reduce row echelon form, for example, ini, naging echelon form na hiya, or reduce row echelon form, 1, 0, 3, 0, 1, let's say 0, then 0, 0, 0. Yan. So in here. So in here, what is the rank of the matrix? And rank han matrix, excluding han 0 nga row. In here, adin akon pivot, so naka RREF na iya. Reduce row echelon form. So ang rank ni matrix, okay, pag sorry. So meron na rank ni matrix. So that's actually the non-zero rows in a row echelon form. Okay, or reduced row echelon form. So, ano ito? The number of non-zero rows in its row echelon form. Di rin man necessary nga kon, pero actually pares na nga singan hindi. Ano question? Sure. Dapat B siguro din. I-verify ko lang. Pero most likely, sigurado na nga unranked niya kung naka-RREF. REF na dapat. Yeah, pero i-verify ko lang. For now, kay kung diri yan naka-REF, naka-reduce or naka-row echelon form lahiya, pag i-REF mo, most likely, magsi-zero pa na niya. Kung diri naka-REF. Whereas, kung naka-REF na hiya, yeah, best answer talaga letter B. Iba datak na shade. Kung naka-REF na hiya, wala na talaga chance na mag-change man matrix. Yeah. So, wala na talaga chance nga yung matrix maiba pa niya form. So, kung naka-REF na hiya, then puro na 0 ini nga row, waray na chance nga mag-0 pa ini nga 1, waray na chance nga mag-0 pa ini nga 1 nga ni nga 3. So, best talaga yung letter B. Pero verify ko lang. Anya ginatag na answer ko, man. Row echelon form. Pero, non-zero ay, sorry. Column man nga ano na ada. Column nga na niya term na ginamit. Kung row unta niya, sorry. Kung row ito ya, the answer would be B. Waray na kasi iba didi nga best answer. The non-zero rows kasi, row kasi ang kikita. Column man ngayon, asya na row ngayon letter B. Yeah. So letter C is the answer. Magiging best. Pero kung naging row in here, best pa hikon, B. B will be the answer. Kaya kung naka-REF, wala na talaga chance nga mag-zero pa ito nga mga row. Nga may da mga pivot.
So siya nga na nakarong can be column nga niya. So the best here is letter C among the options A, B, C, D. So but the complete definition dapat talaga ito nga da. Rank na matrix ang mga number compare ito nga da nga row, okay, na diri mga zero basta naka REF na. Okay, sure na talaga pag REF diri na ito ma-change. Okay, waray na chance nga magsi-zero ang bugos nga row. So that's for number 40. So letter C and B is best nga da. Number 41. Siguro last tapuson talay ni din. Hala, labo ko. Ko na. Kutog na lang din eh. 41. Definition of eigenvector of a square matrix. Eigenvector of a square matrix, that's actually letter B. Okay? Pag i-multiply mo ang tawag iya transformation matrix. Hiya na pa-transform kan vector. So i-multiply mo nga ni transformation matrix ngadto kan vector V. May kita lambda. So yun aton tinatawag na eigenvalue. Okay? Kung equal in hiya, iniyan aton eigenvalue, adin aton eigenvector. Kung ang product hadi, equal han constant, tapos han the same na vector. Pag makabiling kan constant, ma-express mo ya, so gadi nga form. Okay? So, that is already an eigenvalue and eigenvector. So, hivi, matatawag na eigenvector. Di na pala matatawag na eigenvector kung maka-express ka nga form. Yan. Mari kita example para mas makita. Ang akong transformation matrix, adi, 2, 4, 3, 1. I-multiply ko kan vector, pero kung vector, meaning naka 4, 3. 4/3, 1. Vector kasi, pag nag-ooperate ka, imito mo nga column matrix. So, pag mag-multiply ka mo, himuon yung column matrix. Diri pwede ma-disarrange siya. This is AB. Yan. Pag i-multiply tayo ito, sige daw, calculator, compare at maging result. Or pwede manual. Diretso na lang. I-column matrix and vector. Basta nag-multiply ka transformation matrix and vector. Sila, pero answer. That is 8/3 plus 4. 3, 24, 28/3. 20/3. 20 man ako. Tapos 5. 5. Yeah. Sakto. So, makabili ka ba ang constant nga ma-express mo inihiya balik ha 4/3 tapos 1. Obviously, 5 inihiya, i-divide mo kan 1. Pwede 5, correct? Yes, sir. Exactly what tanan. So, dapat Magiging 5 times 4 is 20. Whatever 3. 5 times 1 is 5. Okay. Nakabiling kitahin, lambda. Okay? So, di na pala matatawag nga eigenvector kung maka-express, mabiling mo iniya. Pero kung na naging answer nga da, 20/3 tapos 1 lagi hap. Ang aton original matrix is 1. Dida. So, diri mo na niya ma-factor out. Ma-factor out mo nga ni 1 ka 20/3, 20/3 malagi hap. Waray mo mabalik kan 4/3. So, diri hiya matatawag na eigenvector. Ini kay nakabiling man kitahin nga 5. Na kung i-distribute mo balik, magiging 20/3 tapos 5. So, ang iya eigenvalue is 5. Matatawag mo na yun ang eigenvector, HV. Okay? Kung wala ka makabiling in eigenvalue, meaning, HV, diri eigenvector. So, that's it. Okay? Ang mo tinatawag na eigenvalues and eigenvectors. Okay. Yan. Ano ginhimo niya nga di? Sa'yo pa niya solution.
4-3 na ako nabutang. Dapat 4/3 1. Sige. Ay, malagi hap. Nachamba. Sunod. 43. Which of the following, sana sugal no? Naiba niyo, pag-abot ganito pag computation, chamba, malagi pang correct answer at the board exam. Find the following, which of the following is an eigenvector? Ini, kung gumamit kang definition, halaban doon solution. O sa-usaon mo ganyan option. So, dapat, pag mag-multiply ka, makabiling kahin eigenvalue. Pag i-multiply natin 2, 1 and 1, 2 times 1, 1, okay, letter A, 1, 1. Again, pag eigenvector ito, kung diri niya usually halat kasi, itiiga hatag na si masering itiya. 1, 1. How many vector hakuan? Licensure exam, niya notation. Or sometimes nagamit niya in parenthesis. So, pag suga na niya notation, himon mo talaga itiya nga column matrix. Kaya diri ka man makag-multiply ha mo calculator kung diri may column matrix 1 1. So ang result daw is 3 3. So makakabiling ka ba yung constant na magiging 1 1 hiya? Obviously 3. Correct? I-divide mo la. So ibalik mo ani 3 times 1 3, 3 times 1 haubos 3, 3 3. So therefore nakabiling kita na eigenvalue nga 3. So, eigenvector, hi 1, 1. Mag-try na pag-multiply kan 2, 1, 1, 2. Tapos kan 1, negative 1. Sige daw, ano ito result? That is negative 2 plus 1 is negative 1. 1 plus negative 2 is negative 1. Pares man. Huh? Sakto? Yeah. 1 plus negative 2, negative 1. Correct. Sakto yung result? Yes, sir. Pag ano common nira nga factor? Dapat mabalik mo yung hakuan. Mabalik mo dapat iya 1, negative 1. Wala yan, no? Diri pwede. Kaya kung i-factor mo yung negative, Magpa-positive. magiging 1, 1. So, diri again. So, 1, negative 1, kung ang momentation halat, is not an eigen vector. Yan. So, that's it. That's the eigenvector and eigenvalues. Kung extend pa nga itong transformation nga lesson, siguro, if we have time, tomorrow, pwede ko yung ma-visualize. Ma-picture out na niyo eigenvalues and eigenvectors. Then, analytic geometry ade. So, that's all for now. May klase ko la size. Ano una nga video, naka-record na kadto kanan, ano tiya? Ano itong topic? Trigonometry. Mga additional pointers lang, trigonometry. So, ato dito ang mga amplitude, period. Kaya may na kasi, i-upload ko yun. Nangalimutan ko pag-send. Damo mo taging kadtuan. So, isa i-upload ko yun eh. Pero makato ka na school. Dito ka lang school i-upload. Yeah. So, ang nauna is ang trigonometry. Mayroon dito mga reminders on vertical shift, amplitude, and so on. So, kita na lahat to. And then, sunod din yung mga more reminders na lahan, analytic geometry, tapos calculus. Tomorrow na la. So, we'll have a review tomorrow. Okay, pinaka-final review. Morning, bangin calculus and bangin 2 hours lang ito. Analytic geometry and calculus. Then, afternoon, overall run through. Mga other common let items. So, mga bullet review here or blitz review. Yun. So, we'll have tomorrow. Sige, better we'll start tomorrow by around 8:15. Sige. So, for now, we can leave. That's all for now. Thank you. At least nakahawin. Sige, na-record ko lang. Sige. Nice. Bye, sir. Thank you. Okay, bye.